Hay conversaciones que uno siempre va a tener en inglés, ya sea en la vida cotidiana o cuando estás tratando intencionalmente de conocer a una persona. I'm Paulísima from Spring English. En este video vamos a aprender conversaciones simples en inglés para ayudarte a triunfar en ese idioma. Número 1. Situaciones de la vida diaria. We're starting out with everyday situations. Para preguntar si una silla está ocupada. Excuse me, is that seat taken? Go ahead. Thank you. Aquí, cuando nos dicen go ahead, nos están diciendo adelante. En este caso es toma la silla. Go ahead es un chunk de inglés. Chunks son frases o combinaciones de palabras que los nativos de un idioma utilizan todo el tiempo. A nosotros nos sirven muchísimo para avanzar en nuestro aprendizaje del inglés porque al usarlas ya no tienes que traducir o inventar tu propia forma de decir algo. Puedes bajar una lista con chunks de inglés muy importantes en el link que está en la descripción. But what if the seat is taken? Excuse me. Is that seat taken? Yeah, it's taken. Sorry. Oh, that's okay. Thank you. Para clarificar cuando no entendiste algo. Excuse me, is that seat taken? Go ahead. Sorry, I didn't get that. Oh, I said that you can take the seat. Antes de continuar, por favor, suscríbanse al canal y denle clic a la campanita para no perderse los siguientes episodios. Now, let's suppose that we're trying to get to a place and we see a line. Excuse me, what is this line for? It's to buy tickets. Oh, thank you. Are you in the line? Yes, I'm the last one. Para ordenar en una cafetería tipo Starbucks. Good morning. What can I get for you today? Can I get a medium cappuccino, please? For here or to go? To go, please. Anything else? That'd be all, thanks. $2.50, please. Here you are. Can I get your name for your order? Paulísima. By the way, I know that at Starbucks, we are supposed to use different words for small, medium, and large. But, you know what? I can never remember those words. I've always used small, medium, or large, and the lovely Starbucks baristas seem to be okay with it. Number 2, when meeting people. Para presentarte. I'm Paulísima. Nice to meet you. Paulísima? Yeah, you got it. Nice to meet you too, Paulísima. I'm Teresa. Para preguntar dónde estudiaron. Where did you go to school? I went to La Salle, Cancún, in Mexico. Oh, really? What was your major? Law. Oh, that's impressive. Atención, aunque la pregunta diga escuela, where did you go to school, más bien significa a qué universidad fuiste. And something else, not everybody went to college, so you have to be prepared for that case. Where did you go to school? Oh, I didn't go to college. I see. And what do you do now? Aquí usé la frase what do you do now? What do you do literalmente significa ¿qué haces? Pero más bien estamos preguntando a qué te dedicas. Estamos preguntando por el trabajo de esa persona. Además, agregué la palabra now para indicar pues, que ya nos olvidamos de preguntar por el historial académico de la persona y en vez de eso estamos concentrados en el presente. Para preguntar por los hobbies, los pasatiempos de una persona. Paulísima, what do you do for fun?
I love hanging out with my sisters and my nieces and nephews. Oh, that's sweet. I don't really hang out much with my family. Oh, I'm Mexican. Family is really important to me. We're super close. What about you? What do you do in your free time? I enjoy doing Pilates. I do it 4 times a week. Number 3. Various questions. Para preguntarle a alguien por su día. How was your day? Great! But what if it was a bad day? How was your day? Actually, not so good. Oh no, how come? Para preguntar si alguien se está divirtiendo. Are you having fun? Yes, I am. And you? Me too. Shall we get another drink? Sure. Pero si no te la estás pasando bien? Are you having fun? Not really. Can we head back soon? Sure. Let me just finish this drink. Okay. Ya que te aprendiste estos diálogos básicos, puedes avanzar en tus habilidades de conversación con los tips que aprenderás en la siguiente lección.